Good afternoon. So, tell me something about yourself. Yeah, my name is Harshajit Borah. So I hail from Nagaon. I have passed my class 10 from Nagaon itself, Jyoti School. Then after that, I did my class 12 from Vikas Vidya Niketan, Visakhapatnam in science. Then after that, I did my degree from Guwahati University in geology. And thereafter, I did my master's from IIT Kanpur in geophysical technology. Apart Okay, from that, I love playing guitar. Yeah. Okay. So after doing pursuing geology, why do you think that you should be a civil servant? Because in geology, when I was in geology, I went to several fields. And in field works, what I saw was that the people, they were quite unaware of the geology, what is happening there. So when we went there, they saw us like some kind of aliens there, and they asked different questions. So when, as a coordinator of my group, I interacted with different persons, and when you explain them nicely, and when they understand, they tend to give you more information about that place. So ultimately, it's like helping the people along with how they will again tell you that that region, how that region is underdeveloped. And if you they will address us like, sir, if you are coming here, will our progress take place? Then we told no, we came for some scientific reasons, but interacting with people and helping them has led me to come to this point that I'll be preparing for the civil services. Okay, so what is your hobby? My hobby is actually I play guitar, and So, apart from the, yeah, tell me the names of three famous guitarists. globally, Yeah. globally there is one guitarist called Santana, one is Eric Clapton, you can say, and one is Slash, that is from Guns N' Roses. Okay. So, how Yes. do you think your hobby can be relevant to your work as a civil service or as a civil Uh, servant? I believe while playing guitar, it gives me the patience, because when I initially learn, it takes lots of time initially. Like your patience, like sometimes you feel like you'll give up here and then, but then again you continue. So here, with my patience and with my dedication, I believe I can bring harmony to people's lives. Okay. So, do you know about Pike system? Pike system, yeah, Pike system was a system that was introduced during the Ahom reign. So it is basically like pike system is basically like how it is they're given some kind of work that they have to do for their land. Like it is like a system where people used to call that gamati. So it is like a distributed decentralized system where people are divided into different sects, and they want to and they are also classified as different names. For example, in the administration, and like I believe also the defense system, like Borah, Soikia, Hazarika. So yeah, Borah কেইজনৰ ওপৰত আছিলে Borah? Borah sir 20 জনৰ ওপৰত আছিলে, Hazarika? Hazarika 1000. Okay. So, আপুনি কওকচোন, do you see any possibility of coming up any new industry in Assam for next 5 or 10 years? So next 5 or 10 years অসমত লিথিয়ামৰ মোৰ মতেদি এটা অহাৰ পচিবিলিটি আছে। কাৰণ ৰিচেণ্টলি গোলাঘাট নে গোৱালপাৰাত, মই সেইটো অলপ কনফিউজ, গোলাঘাট নে গোৱালপাৰাত আমাৰ ৰিজাৰ্ভ পোৱা গৈছে। আৰু যিহেতু এতিয়া ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ফালে গৈ আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ইভি হওক বা আমাৰ বেটেৰীবিলাক হওক, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমাৰ অসমৰ মিনাৰেল যিমানখিনি আমাৰ আছে ৰিজাৰ্ভ, সেইফালে এটা প্ৰগ্ৰেছন যোৱা বুলি মই ভাবো, যাব পাৰে বুলি। Okay, so আমাৰ ইয়াতে তেল ক'ত ক'ত পায়, খনিজ তেল? তেল স্যাৰ ডিগবৈত পায়। হয়, ডিগবৈত ফাৰ্ষ্ট অইল ফিল্ডটো সেয়া হৈছে, তাৰপিছত নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান। হয়। Okay, তিনিটা ক্লাছিকেল ডান্সৰ নাম কওকচোন ভাৰতৰ বিভিন্ন ষ্টেটৰ। ক্লাছিকেল ডান্স আৰু কথক, যোনটো আপোনাৰ ইউপি সাইডৰ হয়। মহিন, তাৰপিছত মই ভাৰত নাট্যম, আৰু তাৰপিছত মই কথকলিও হয়। মণিপুৰীও এটা ক্লাছিকেল ডান্স হয়। হয়, মোহিনীআট্টম ক'ৰ হয়, কোন ষ্টেটৰ পৰা? মোহিনীআট্টম স্যাৰ কেৰালা মছপুৰ। Okay, so আপুনি নাবাৰ্ডৰ কথা জানে নেকি? নাবাৰ্ডৰ স্যাৰ ইমান এটা আইডিয়া নাই, অলপ। হয়, তথাপিতো ক'ব পাৰিবনে অলপ?
So এটা bank মানে it is like an organization partly bank for agriculture and rural development. Okay. So আপুনি যেতিয়া পঢ়ি আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ ফিল্ডত এনেকুৱা কিবা মনত আহিছিলে নেকি যে ভৱিষ্যতে মই চিভিল সাৰ্ভেন্ট হৈ পেলাই বেছি অৰিহণা যোগাব পাৰিম মোৰ বৰ্তমান যোনটো ফিল্ডত কাম কৰি আছো তাৰ লাইনত মই নগৈ যদি চিভিল সাৰ্ভেন্ট হওঁ বেছিকে অৰিহণা যোগাব পাৰিম তেনেকুৱা কিবা ৰিজন আছে নেকি কিবা ভাবে নেকি তেনেকে হয় স্যাৰ দুটা ইনষ্টেন্সেছ তেনেকুৱা মোৰ আহিছিলে মানে প্ৰথম হয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত আমি কোৱা যায় যে সিলিমিনাইট এটা মিনাৰেল সেই মিনাৰেল কেইটা বহুত তাৰ মানে বেছিভাগে প্ৰপৰ্চনত পোৱা যায় সো তেখেতে সেইখিনিত অলপ মানে মাইনিং এক্টিভিটিটো আগবঢ়াবলৈ কাৰণে মানে সেই ইনিচিয়েলি কাৰ্বি আংলংখন বহুত আনএক্সপ্লৰ্ড আছিলে এইটো সেন্সত কিন্তু তেখেতে সেই বস্তুটো কৰাৰ আগত মই ভাবিছিলো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা এটা স্কিম বা এনেকুৱা এটা ওলোৱা যায় তেন্তে অসম অকল তেল চাহৰ কাৰণেও নহয় সেইখিনিৰ কাৰণেও আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো সো সেইটো এটা কাৰণ আছিলে সেইটো মই ভাবিছিলো তেতিয়া যে মই চাগে তেনেকুৱা এটা পজিশনত থাকিলে মই নিজৰ অলপ ভিউটো তাত দিব পাৰিম আৰু সেকেন্ডলি স্যাৰ আৰু এটা কাৰণ হয় যে কিছুমান ধৰক ফ্লাড সিজনত মই যেতিয়া আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ছত আছিলো এটা মাইনৰ প্ৰজেক্ট এটা কৰিছিলো কাজিৰঙাৰ ওপৰত মানে মই কি কৰো ধৰক জিঅলজিৰ বস্তুখিনি আহিলো অসমৰ প্ৰতি মানে অসমত ৰিলেটেড কিখিনি আমি সলভ কৰিব পাৰো সো সেইটো আছিলে আপোনাৰ মানে আমি ফ্লাড সিজনত কি হয় ফ্লাড সিজনত আমাৰ প্লেন্স বিলাকৰ হেলথটো বহুত বেয়া থাকে কাৰণ বেছিভাগ ডুবিয়ে থাকে কিন্তু মই যেতিয়া এটা এনালাইসিস কৰিলো নন ফ্লাড সিজনতো মানে প্লেন্স বিলাকৰ হেলথটো বহুতে বেয়া আছিলে আৰু সেইটো আপোনাৰ অকমান কাজিৰঙাৰ ইন্টেৰিয়ৰত সো সেইটোতো অফকোৰ্স সেইটো পসিবিলিটি এটা নহয় কাৰণ সেইটো নন ফ্লাড সিজনত হ'ব নোৱাৰে যিহেতু সো মানে তাৰ পিছতে এটা নিউজ মই পালো যে সেইখিনিতো অলপ ইলিগেল মাইনিং এক্টিভিটিজ চলিছিল যিহেতু সেইখিনি এমটি আছিলে সেই কাৰণেহে প্লেন্টৰ হেলথটো কম আছিলে তেতিয়া মই ভাবিছো যে মানে মোৰ ফিল্ড দি পেলাইও এইখিনি মই চাগে কিছুমান ইনসাইট ডেভেলপ কৰিব পাৰো সো সেইখিনি পাও মোৰ ধৰক অলপ আৰু ইন্টাৰেষ্ট ইয়াৰ প্ৰতি আহিলে ওকে তো আপোনাক বাকি যিখিনি কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি আমাৰ ইজন মেম্বাৰে সুধিব পাৰে থ্যাংক ইউ হয় থ্যাংক ইউ হেল্ল' হৰ্ষজিৎ হাই আস্মিতা ঠিক আছে তো এটা বস্তু জাষ্ট চিম্পল থিং আপ ৰিচেণ্টলি IQ Air বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মষ্ট পলিউটেড চিটিজৰ এটা ৰিপৰ্ট আহিছিলে আই গেছ আপুনি পঢ়িছে তো তাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 4 চিটিজৰ নাম আছিলে which were the most polluted cities which were amongst the top 10 polluted cities of the world কোন কোন গিটা চিটি আছিলে চাৰিটা নোৱাৰিলেও can you tell me about 3 of them দিল্লীৰ পৰা most probable yes এটা সেকেন্ডলি মই অলপ গেছে লৈছো দেই মানে একচুয়ালি মই sure হা সেকেন্ডলি মানে ৰিজন ওয়াইজ ক'ব গ'লে পাঞ্জাবৰ কিবা এখন চিটি আহিব পাৰে আৰু পলিউশনৰ ফালে অকমান ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলি ডেভেলপ ধৰক কিবা ঠিক আছে okay হাৰিয়ানা we'll মই হয় হয় it's all right we'll go to the next simple question নলবাৰীত recently আমাৰ manufacturing unit এটা inaugurate কৰিছিলে আমাৰ CM ছাৰে এটা famous কোম্পানীয়ে বনাইছিলে সেই manufacturing unit তো ক'ব পাৰিব নেকি কোন কোম্পানী আছিলে লাৰ্সেন এণ্ড টব্ৰো নহয় পেপচিকো তো তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে it was very well like telecasted upon the program and not but it's all right carbon net zero বুলি ক'লে কি বুঝে মানে আপোনাৰ Safe যোনখিনি to এমিশন হয় হয় সো আলটিমেটলি যোনখিনি মই এমিশন কৰি আছো মানে আলটিমেটলি ইট ইজ লাইক প্লাছ মাইনাছ কৰি ধৰক জিৰ' যিমানখিনি মই কাবাৰ পৰা লৈছো বা মই এমিট কৰিছো সেইখিনি ধৰক মানে নেটটো মোৰ ধৰক জিৰ' হ'ব লাগে মোৰ ফালৰ পৰা কোনবা কান্ট্ৰি আছে নে যে কাৰ্বন নেট জিৰো হোৱা কাৰ্বন নেট জিৰ' মেম মই আৱেৰ নহয় ভূটান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰো এটা মানে ইটস আ প্ৰমিস ফ্ৰম আৱাৰ সাইড যে we will achieve carbon net zero state in a particular year can you tell me about it হয় সেইটো COP26 দিয়া গৈছিলে পাঞ্চামৃতত সো ইণ্ডিয়াই কৈছিলে যে 2070 লৈ আমি নেট জিৰ' হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিম আচ্ছা ওকে আপুনি কাজিৰঙা ৰেঞ্জ কেইটামানৰ নাম ক'ব পাৰিবনে as you have already worked in it ৰেঞ্জ কেইটা মেম মই নোৱাৰিম even one
One, anyone try. You might know of common knowledge. Ahajwa Kote, you might have heard about it. It's ৰেঞ্জ মই huh. বুঢ়া পাহাৰ পাৰ কৰি আহোঁ সেইখিনিত That is also a হয় range. That is what I was asking. Borah Pahar is also a range. আৰু আমাৰ কাজিৰঙাৰ যেতিয়া rhino conservation or exemplary performance দেখাইছিলে, one celebrity tweeted about us. Which celebrity was it? It was ৰিগাৰ্ডিং also দ্য very ৰেইন much in news. Pardon? হয় নাই মই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাটো গম পাইছিলোঁ টুৰিজিমৰ তেখেত Priyanka Chopra didn't tweet about the rhino conservation. It was Leonardo DiCaprio. He অ' tweeted য়েছ about the exemplary performance of our Kaziranga. Okay, let's go towards history a little bit. Who is known as the father of Indian modern Renaissance? Am I audible? There's a train at the background. হা হা He's ইয়া ইউ known আৰ as অডিবল the father of Indian modern Renaissance. মডাৰ্ণ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় Yes. And which areas did he work for? You work for mostly women empowerment, social development, I need a specific section of women empowerment. He actually worked a lot about a specific section of women empowerment. for sati thing. Yes, yes. Also, one another thing, if you can say, it's all right. Tell me what you know about UCC, Unified Civil Code. Unified Civil Code comes under maybe Article 44. So it is like the same law should be for all throughout the country. All throughout the country for what? For example, for different our societal or our different governance principles. There is a primary basis of uniformity that the government is seeking to do. There is one thing they are trying to make uniform. What is that one thing? Laws about something. Laws. About what? Yeah. Laws about something. That is the whole essence of UCC. Think Marriage. you might know as you are talking about no marriage. That's one section of the whole thing. It's trying to make uniform laws on marriage and other stuff of religion. You're missing the key point. The religion. I'll take it for I'll take it that you know about UCC. Okay. Then can you tell me what can be the pros and the cons once the UCC comes into force? Yeah, once the UCC comes into force, the pros can be like everyone all throughout the country. I mean, from different states, they will have a similar law. They can approach the courts without any bias. And the cons can be some of the age-old rituals. One group of people, they will feel very difficult to move away from that. Secondly, it might cause some communalism issues. Thirdly, what I believe is that there might be an unequal shift in all the states. Some might progress more, some will progress less in the case of implementation of those laws. So there will be an unevenness that would lead to a bit of anarchy in the initial phase. Okay. Is there some state which is already having UCC? Goa. And is there a state which is almost on the verge of having UCC? Uttarakhand. Can you tell me the difference between Hotro and Namghar? Hotro, I believe it is an amalgamation of different namghars, and it is There is a function that is being performed more. There is a primary or key function that the Hotro performs more than a Namghar. Can you tell me about that function? Okay. Can you name some Hotro? yeah, Auniati Hotro, Dokhinpat Hotro, and It's all right. You named two. As you are in Nagaon, I'll ask something about Shri Shri Hankardev. Can you Sure. name two students, Hissa of Shri Shri Hankardev? Students. Hissa, who were also our gurus in like consecutive terms. Madhavdev. Yes.
Another one. And he goes by the name Kondoli, but no, he's the teacher, Mohendra Kondoli, student. It's all right. Can you like tell me the basic difference between the Vaishnavism, which was propagated by Sri Sri Shankardev, and the normal Brahmanical Hinduism? Yeah, his main principles was against. Firstly, I'll tell his main principles was to bring all sects of people together, like whether they are of lower caste or higher caste. He wanted to remove the casteism. Yes. Again, secondly, he was purely towards feminism, as we can say, because because one I forgot the name of the girl. She was a very humble from a humble family and a lower caste, but he for the inauguration of the pond, he decided to take her water that pot thing. And thirdly, he also told that women can enter namghars. They can uh, they can talk there, they can pray there together. So mostly it's social empowerment. And fourthly, he was towards the literary development of Assam. He believed that at that point of time Assam needed something, and he worked towards that. Okay. Like similar to Sri Shankardev, the motive being similar, our B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar also like converted himself to a separate religion because of the Varna system and all. Which was the religion that he converted himself into? He converted himself into Buddhism. Okay. Have you read about Buddhism for your mains? Yeah, I did. Does Varna system exist in Buddhism? No, Buddhism did not believe in Varna Varna system. system, but still Buddhism, the laws and the rules of Buddhism were a little discriminatory towards two of the sections of the society. Can you tell me which section was it? Which section were they? I can't recall now. Okay. Can you tell me the difference between the deserts of Ladakh, the desert of Thar, and the deserts of Kutch? Deserts of Kutch, it is like the sand we find there is mostly white in nature. Is it And sand? Is it sand in Kutch or is it salt? yeah, yeah. Then the And the rest of it? Thar desert, yeah, the Ladakh desert, ma'am, I'm not aware, but Thar desert will have a rich hue in color. Yeah, so Other Ladakh, than I'm that, not there is no aware. difference, as in terms of climate, as in terms of vegetation. Yeah, due to the climate in this, because in these two regions it will be completely opposite. So owing to that, the deserts might, because in Thar and all, if we are finding cactus and all, but there will have a different kind of varieties of those. And in case of our normal vegetation in and around the deserts, those will mostly reflect our uh, there in these regions there will be mostly those our water deficit crops, but there they will have those deciduous and eucalyptus kind of thing in the Ladakh one. Okay. Can you tell me why, like in the whole stretch of our state, Lakhimpur and Dhemaji have the highest flood intensity? Like rather than the rest of it, you'll see always the first stricken area is always, of course, Dhemaji and Lakhimpur, but there is a like geographical reason why is it like that. Can you tell me why is it the most stricken? Yeah, ma'am. One thing what I can think now is that because most of the tributaries of Brahmaputra are passing through that area, so in the initial phases of a river, its speed will be quite more. Also, our Assam, it is like tilted downwards more towards the western side. So due to these two areas come under the a lowland kind of thing. And again, one more probable reason can be because of the, I mean, because of our what I'll say, because the embankments in those areas, because of that speed, even though embankments are built, but it tends to get more flooded. So that is what I can say. Okay. Can you tell me the glacier from which Brahmaputra has come? Gangotri.
No. But I expected you to know because of the background you come. Okay. Also, one thing I'll ask, as you are from Nagaon, tell me the districts which are like neighboring Nagaon, which are sharing a boundary with Nagaon. Okay. So to the north, we'll have Sonitpur district. Yes. To the western side, we will have Golaghat and West Karbi Anglong. To the south, we'll have Dima Hasao. And to the east, we'll have East Karbi Anglong and Morigaon district. Uh, To the east, it will be Golaghat. To the west, it will be Morigaon and East Karbi does Anglong. Dima Hasao share a boundary with Nagaon? Or it is Nagaon, Karbi Anglong, then Dima Hasao? Nagaon, Karbi Anglong, oh yeah. No. Dima Hasao, I believe a small portion, like it, it, it shares, but yeah. Okay. This will be it from my side. If Sure. Gandhi wants to ask something else, kiba jodi budiba khoja. Okay, I'll So ask moi one. duta okay okay. Then I'll ask. Huda, Gandhi Fuda. So as অসমে ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে নেকি? অসমে ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ শ্বেয়াৰ কৰে। কিমান কেইটা কান্ট্ৰিৰ লগত কৰে? কান্ট্ৰি 6খন স্যার most probably। কওকচোন নাম কেইটা? বাংলাদেশ, ওকে ভূটান, ওকে ম্যানমাৰৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰে। ম্যানমাৰত কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টে শ্বেয়াৰ কৰে? স্যাৰ আৰু কওকচোন নেক্সট। হ'ব, এতিয়া আপুনি কওক ভূটানৰ লগত কোন কেইখন ডিস্ট্ৰিক্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে অসমৰ? ভূটানৰ লগত স্যাৰ শোণিতপুৰ আৰু স্যাৰ নৰ্থৰ ফালেলে যদি মই যাওঁ তেন্তে স্যাৰ most probably আমাৰ BTAD ৰিজন কেইটাই শ্বেয়াৰ কৰে। কি কি জিলা হয়? ওকে ঠিক আছে, আপুনি বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰা কওকচোন ডিস্ট্ৰিক্ট কেইখন? ঠিক আছে, হ'ব, থেংক ইউ। আচ্ছা, মই এটা সৰু বস্তু সুধো আপোনাক, মোক অসমীয়া ফকৰা যোজনা দুটামান কওকচোন যদি জানিব। এটামান কলেও হ'ব। Just one, you know what is ফকৰা যোজনা? Like phrases and idioms. অসমীয়া এটা কলেই হ'ল, যোনবোৰ আপুনি ঘৰত শুনিছে বা এনেকুৱা। শুনিছো, হয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। Okay, that is what I was wanting to know. তো এটা কাম কৰিম হৰ্ষজিৎ, we are like closing this link, যিহেতু এইটো অকল 40 minutes link আছিলে। Immediately I am sending you another link য'ত আপোনাৰ এনালিসিসটো আমি কৈ দিম। আপুনি মই এতিয়াই আপোনাক পঠাই দিম, সেইটো কাইন্ডলি আপুনি জয়েন কৰি ল'ব। Sure, হয়। ঠিক, thank you. আচ্ছা, এবাৰ আপুনি অলপমান ক্লোজ আহিব নেকি? মই জাস্ট এটা বস্তু চাওঁ, অলপ ক্লোজ আহকচোন। ওকে ফাইন, ওকে